Hey guys, welcome to Impact. So in this video, since prelims have come near, we'll look at some important schemes from prelims point of view. Again, இங்க வந்து ஒவ்வொரு prelims ஓட detailed discussion or salient points, ஏன் இந்த scheme கொண்டு வந்தாங்க, ஏன் what are the silent features, what is missing, criticism, இதெல்லாம் நம்ம பேச போறது இல்ல. இதுல வந்து we are only going to look at what are the names of the important scheme and one or two important points from it. One important interesting feature that we have done is கொஞ்சம் questions இதில் add பண்ணியிருக்கோம். So what you can do is you can pause the video, you can try to answer the questions in the chat or in the comment section. Then you can check if your answer is right or wrong. அது அடுத்த ஸ்லைட்ல ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். Then we will go on to talk about the scheme also. So first question. So answer is C. So why this theme, one nation, one fertilizer, or why in the scheme பத்தி பேசணும் அப்படின்னா, the overall in this year, if you have been following the paper, you will find that one particular area is important. அதாவது ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் சப்சிடிஸ் ஆர் ஃபர்டிலைசர் சப்சிடி. ஏன் இந்த தீம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, ஒரு பக்கம் கவர்மெண்டோட ஃபர்டிலைசர் சப்சிடி, எஸ்பெஷலி இந்த யுக்ரைன் வார் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆனனால it has been increasing and increasing day by day. So it has almost crossed over 2 lakh crore and it is one of the biggest subsidy burden of our government of India. So ஒரு பக்கம் this is rising. சரி, ஃபர்டிலைசர் போடுறதுனால is it increasing our food security? Is it making sure our good crops are grown அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த பக்கம் soil is deteriorating. Too much fertilizers and pesticide residue நம்ம ஃபுட்ல இருக்கு. That is creating various diseases like cancer, etc. It is creating pollution. So why not go for a healthier option on one hand, at the same time reduce the fertilizer usage. Plus, in addition to it, there is a lot of leakages in all these systems. Whether it is fertilizer, particularly fertilizer subsidy, urea is being diverted for so many other purposes. So in the whole theme, one of the schemes that has been coming out or schemes that aims to tackle this is one nation, one fertilizer scheme. So என்ன அப்படின்னா, இனிமேல் the fertilizer companies as of now currently they can generate whatever they can brand பண்ணி எங்க வேணும் வித்துக்கலாம். Let us say their manufacturing cost is 300 rupees. Government will tell you have to keep the MRP as 110 rupees only. Remaining 190 rupees government of India will pay. இந்த மாதிரி தான் யூரியா சப்சிடி போயிட்டு இருக்கு. For potash and phosphorus we have a different type of subsidy. அது வந்து என்ன நியூட்ரியன் கண்டென்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்சிடி. ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, இது போக ஃப்ரைட்டுக்கும் குஜராத்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு எங்க மார்க்கெட் இருக்கோ, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரா இருக்கலாம், நாகாலாண்டா இருக்கலாம், அங்க தே ஆர் செல்லிங். ஸோ இப்படி செல் பண்ண நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பும்போது ஃப்ரைட் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அந்த ஃப்ரைட் காஸ்டையும் கவர்மெண்ட் தான். See, so government is telling, no, this is creating a lot of problems. எதுக்கு வந்து இங்க இருந்து முதல்ல அங்க போகணும், எதுக்கு வந்து நம்ம தான் ஃபர்டிலைசர் மேஜர் காஸ்ட் தரோம், இது காமன் மேனுக்கு முதல்ல இது தெரியுமா? ஸோ ஒய் நாட் லெட்ஸ் கிரியேட் ஒன் பிராண்ட். ஸோ அந்த பிராண்ட் பேர் பாரத். ஸோ இனி எல்லா ஸ்டிக்கர்லயும் 1/3 2/3 வந்து பாரத்தோட லோகோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், 1/3 தான் கம்பெனியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். பிளஸ் எங்கெங்க நியரஸ்ட் மார்க்கெட்டோ எவ்ரிபடி வில் ஒன்லி ஸ்டார்ட் செல்லிங் தேர். அது போக தேவைனாதான் அடுத்த ஸ்டேட் பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு அனுப்புவாங்க. இது மூலியமா வாட் கவர்மெண்ட் எய்ம்ஸ் டு ஹேவ் இஸ், வாட் த கவர்மெண்ட் எய்ம்ஸ் டு டூ இஸ் ரிடக்ஷன் இன் ஃப்ரைட் சப்சிடி பிளஸ் பார்கோட் ஸ்கேனர் கொடுக்க போறாங்க சேல் ஆகிற இடத்துல. அது மூலியமா டைவர்ஷன் plus proper adequate publicity for the money that government is spending, plus marketing. Fertilizer companies அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் காஸ்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இனி பிராண்டிங் பெருசா இங்க ரோல் இல்லாம போயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் எக்ஸ்பெக்டட் டு கேட்டர் டு த ஹோல் இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் பெனிஃபிஷியரி அஸ் அ ஹோல். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம். நெக்ஸ்ட் ஒன், இதோட அலைடு ஸ்கீம்
பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்ருதி கேந்திராஸ். ஸோ கரண்ட்லி என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்டிலைசர் ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் மாதிரி வச்சு தே ஆர் பீன் செல்லிங். ஸோ இது ஒரு பக்கம் வச்சு இருக்கட்டும். இன்னொரு பக்கம் வந்து வி கேன் சி தட் கேவிகே அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க. பிரைமரி ரோல் ஆஃப் கிருஷி வித்யான் கேங்கிற என்ன அப்படின்னா டெக்னாலஜியை ஃபார்மர்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது, அதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட பிரைமரி வேலை. அவங்க ஐகார் ஐசிஐஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த ரிசர்ச்சை வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது, ட்ரைனிங் பண்றது, நியூ மிஷினரி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி தான் கேவிகேயோட வேலை. ஸோ டிஸ்பைட் சச் அ லாங் பீரியட் அவங்களோட ரீச் வந்து இட் குட் ஸ்டில் பி பெட்டர் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஃபீல் பண்றாங்க. So whether a farmer is coming to KVK or not, he will definitely come to a fertilizer retail shop. So what government is telling now, all fertilizer shops will be converted into Kisan Samruddhi Kendras. In the Kisan Samruddhi Kendras, again a scheme under Ministry of Fertilizers and Chemicals. இங்க கவர்மெண்ட் ஒரு பக்கம் ஃபர்டிலைசர் இருப்பாங்க, இன்னொரு பக்கம் மிச்ச எல்லா எக்ஸ்டென்ஷன் டெக்னாலஜி, அட்வைசரிஸ், ட்ரைனிங், எவ்ரி திங் ஆல்சோ வில் பி ப்ரொவைடட் சிங்கிள் சென்டர். ஸோ ஃபார்மர் ஃபர்டிலைசர் வாங்க கண்டிப்பா வருவாங்க. அட் த டைம் தே கேன் யூட்டிலைஸ் ஆல் தி சர்வீசஸ் ஆல்சோ. எகெயின் இந்த ஷாப்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்து ரன் பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரன் தீஸ் ஷாப்ஸ். கவர்மெண்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபைனர் ஸ்கீம் கைட்லைன்ஸ் ஆர் yet to come, பட் இட் வில் ஒன்லி பி த ரீட்டைல் பர்சன்ஸ். அந்த ஃபர்டிலைசர் சேல் பண்றது அவங்களதான் இருப்பாங்க. மற்றதுலாம் இட் வில் பி கவர்மெண்ட்ஸ் ரோல். However, all the Kendras will be in phases converted into Kisan Samruddhi Kendras. Next, இந்த ஸ்கீம்ஸ் பத்தி பேசும்போது நானோ யூரியா அப்படிங்கிறது ஒரு இதுவும் வந்திருந்தது. ஸோ கொஸ்டின் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நானோ யூரியா இதோட அப்சார்ப்ஷன் பெர்சன்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தி தேன் கன்வென்ஷனல் யூரியா. பிளஸ் லீவ்ஸ் மேல ஃபோலியேஜ் மேல போட்டீங்கன்னா இட் ஹேஸ் லீவ்ஸ் ஹேவ் த கெப்பாசிட்டி டு அப்சார்ப் திஸ். பிளஸ் இதோட எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியா இருக்கனால குவான்டிட்டி வி யூஸ் வில் பி லோவர். ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 3 ஆர் கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட் வில் ரெடியூஸ் இன் டாப் ட்ரெஸ்ஸிங். டாப் ட்ரெஸ்ஸிங்னா என்ன அப்படின்னா ஃபர்டிலைசர் அப்படியே ஃபார்மர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தூவிட்டே போவாங்க ஃபீல்ட்ஸ்ல. அதுதான் டாப் ட்ரெஸ்ஸிங். ஸோ when the efficiency is high, it is expected that top dressing will go down. So second statement மட்டும் தப்பு. Answer is D. Okay, Pranam scheme. So again under the same theme of fertilizer subsidy, organic farming, natural farming. So promotion of alternate nutrients for agriculture management யோஜனா. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு தனி பட்ஜெட் கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்கீம்ல என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் சப்சிடி அதாவது ஃபர்டிலைசர் யூசேஜ் கம்மி பண்ணுதோ 70% அந்த ஸ்டேட்டுக்கு கிராண்டா கொடுக்க போறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா கிரியேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டு ப்ரோமோட் ஆல்டர்னேட் ஃபர்டிலைசர்ஸ். அது ஆர்கானிக்கா இருக்கலாம், அதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸா இருக்கலாம். இப்போ இந்த கவுயோட யூரின் வச்சு கவு டங் வச்செல்லாம் பண்றாங்க, அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம். ரிமைனிங் 30% யாரெல்லாம் நல்லது பண்றாங்களோ எஸ்எஸ்ஜி குரூப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறதோ கேஷ் ரிவார்டு கொடுக்குறதோ அதெல்லாம் கொடுங்க அப்படிங்கிறது தான் பிரணாம். Next, Parampagat Krishi Vikas Yojana. Even though it is not a newly launched scheme, this scheme is important under this theme. So first statement, it is a sub-scheme under Rashtriya Krishi Vikas Yojana. No, wrong. Second statement, the scheme provides subsidy for getting certified under National Program for Organic Production. This is also wrong. So it is a sub-scheme under National Mission for Sustainable Agriculture and with under climate change. So first statement, tappu. Second statement, it does not provide subsidy for getting certification under National Programming for Organic Production. Yeah, அப்படின்னா this scheme provides participatory guarantee certification, scheme certification. So இது வந்து இந்த National Program for Organic Production தனி, that is verification by a third party. அந்த சர்டிபிகேஷன் இருந்தாதான் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் லைக் US EU எல்லாம் அதை வச்சு டேக்கிள் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்கீம் பார்ட்டிசிபேட்டரி கேரண்டி ஸ்கீம், இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பியர் ப்ரெஷர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இப்போ ஒரு 50 இது வந்து the scheme will operate only under cluster approach. 50 farmers சேர்ந்தாதான் the scheme will operate. So here in a village you will know what everybody else is. ஒரு மூலையில யாரும் வந்தாங்கன்னா whole village will know who is he, what is he, etc. etc. So if a farmer is starting chemical pesticides, immediately the whole village will know. Again, these people will put either pressure on him to either prevent him from doing that, illa on the cluster விட்டு அவங்க வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. So on this basis only participatory guarantee scheme works. Parampagat Krishi Vikas Yojana will provide subsidy to get certified under participatory guarantee scheme. So here answer is D. We have already seen this case. Again, it's a centrally sponsored scheme, not a central sector scheme. Okay. Bharatiya Prakritik Krishi Padhati scheme becomes National Mission on Natural Farming. So first statement, it is implemented by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Second statement, farmers will receive a subsidy of rupees 15,000 towards increase in labor charges in natural farming. The answer பார்த்தோம் அப்படின்னா answer A1 only. ஏன் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல வந்து பெருசா இன்க்ரீஸ் இன் லேபரே கிடையாது. அப்படியே லேபர் இருந்தாலும் the subsidy is not being given for that. So here எதுக்கு வந்து சப்சிடி தராங்க அப்படின்னா to create on-farm input production infrastructure. That can be fertilizers or that can be pesticides. அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 15,000 per acre தராங்க. அகெயின் திஸ் இஸ் அண்டர் சப்ஸ்கீம் அண்டர் பரம்பகத் கிருஷி விகாஸ் யோஜனா. ஸோ 3 வருஷத்துக்கு தே ஆர் கிவிங் சம் சப்போர்ட். ஸோ ஏன் இந்த ஸ்கீம் இம்பார்ட்டன்ட்னா பேர் மாத்திருக்காங்க, அதனால இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா கங்கா பெல்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண போறாங்க. ஏன் கங்கா பெல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசைட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் பொல்யூட்டர்ஸ் இந்த கங்கா ரிவர். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட் அஸ் பியூரிஃபை அவர் கங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் த ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் இன் ஃபர்டிலைசர்ஸ் தேர் ஸோ தட் அடுத்த ஏரியாஸ் கங்கா ரிவர் இட் செல்ஃப் வில் பிகம் பியூர். ஸோ இது போக ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூஷன் செட்டப் 15,000 பாரதிய பிராகிருதிக் ஏத்தி பயோ இன்புட் ரிசோர்ஸ் சென்டர்ஸ். ஸோ தட் அதில் இப்போதான் பேசணும் ஜீவாமிருத், அதாவது கவ் யூரின் கவுடன் வித்து நீமோட இதெல்லாம் வச்சு they are doing some formulation, nothing but fertilizers and pesticides. அதுல இருந்து so that they can sell. So one important thing that you have to notice is organic farming is different from natural farming. In organic farming, chemical fertilizers and pesticides are replaced by organic fertilizers and pesticides. But in natural farming is just like mimicking the natural ecosystem. So imagine a forest. Now in a forest, does anyone go and plant a seed? Does anyone apply fertilizer so that this teak tree dies off, or this mango tree or doesn't bear fruit, or this apple tree doesn't bear fruit? No. The ecosystem will take care of everything. The forest will take care of everything. The plants know how to survive. You don't have to go and teach them or assist them how to survive. So this is the concept. So ultimately natural farming என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெறும் சீடை மட்டும் போட்டுட்டு மற்ற எல்லா ஈகோ சிஸ்டமே பார்த்துக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் நேச்சுரல் ஃபார்மிங். ஸோ முதல்ல வந்து கெமிக்கல்ல இருந்து ஆர்கானிக்ல இருந்து அடுத்து தி இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங், அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பட்ஜெட், அதோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் நேச்சுரல் ஃபார்மிங், ஆக்சுவல் நேச்சுரல் ஃபார்மிங். மூவிங் ஆன் கிசான் ட்ரோன்ஸ். ஸோ ட்ரோன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு யூ வில் நோ பெட்டர். பட் ஏன் இதுக்கு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுல அப்படின்னா கொஸ்டின் மே கம் ஆன் வாட் ட்ரோன்ஸ் கேன் பி யூஸ் ஃபார். ட்ரோன்ஸ் கேன் பி யூஸ் ஃபார் ஃபர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ், ரிமோட் சென்சிங், கிராப் டிசீஸ் டிடெக்ஷன். இப்போ ஐஓடி இதெல்லாம் வரப்போகுது. தே கேன் ஆல் பி இன்டகிரேட்டட் ட்ரோன் இமேஜரி பிளஸ் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ், அதை வந்து சர்வே பண்றது, மானிட்டர் பண்றது, ஆல் தட் இட் வில் பி யூஸ்ட். The question can be asked on these lines. Next, Prajawala challenge recently seen in the news has been launched by So Prajawala challenge has been launched under
Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு 10 சேலஞ்ச் கொடுத்தாங்க ரூரல் ஏரியாஸ்ல. ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் அ சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சேலஞ்ச். Answer is B. These some of the diseases were mentioned. The simple question. So foot and mouth disease, the viral, brucellosis bacterial. Third one, lumpy skin disease is not a zootonic disease, and statement 3 is wrong. Answer is A1 and 2. And few things on brucellosis. Brucellosis, foot and mouth disease, ரெண்டுத்துக்குமே vaccination இருக்கு. So if you are doing vaccination, we can prevent this disease. Brucellosis particularly is associated with reproduction. Foot and mouth disease is associated with lower milk yield. Ultimately reproduction affect ஆனா ultimately milk yield கம்மி ஆகும். பட் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டிஃபரன்சியேஷனுக்காக ஒரு பாயிண்ட். பிளஸ் brucellosis is endemic in India. So இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேஸ். Okay. One important area for here, either in prelims, means or in interview. Open network for digital commerce. So we have seen Amazon, Flipkart. So recently, பார்த்தீங்கன்னா Swiggy, Zomato. Now, in addition to the government is coming with what is this ONDC, but நியூஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வந்திருக்கும். மெக்டானல்ட்ஸ் சாரி ஸ்விக்கியில் 320 ரூபா, ஆனால் ஓஎன்டிசியில் 150 ரூபா, 140 ரூபா. வாட் இஸ் திஸ் ஓஎன்டிசி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அமேசான் ultimately என்னதான் anybody can register sell their products on, it is a private company. Flipkart is another private company. இதுக்கு வந்து there are chances it may become a monopoly. இன்னைக்கு எத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்கு இ-காமர்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, அது எஸ்பெஷலி அட் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஒன்லி ஃபியூ கம்பெனிஸ் எஸ்பெஷலி வித் செல் ஆல் த குட்ஸ். இது மோனோபோலி ஆகக்கூடாது, இந்த ரீச் வந்து கடைசி ஆள் வரைக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ஓஎன்டிசி கொடுத்துருக்காங்க. So what is this ONDC? It is a platform. Again, this platform is not responsible for delivery. This platform is not responsible for payment. Instead, let us say a group of FPOs want to create a thread or a group in this. So they can create a thread or a group on this platform, and they can attract customers, and they can place order and execute the order. In the order, only the sellers will be responsible. ONDC as a whole will not be responsible. ONDC is only providing a platform. So who has given this அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Ministry of Commerce and Industry. So in the future, ONDC is expected to revolutionize the entire value chain. நம்ம கடைசி farmer or FPO which is being formed now, SHG groups or any GI tag product, is expected that it will open international market and export market also for them. This is again ONDC. Next, TNUSRB schools. Again a newly launched scheme. So இந்த ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, NEP நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசில நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது it should not be rot learning outcomes are important. சும்மா பாஸ் பண்ணக்கூடாது. we have to provide high quality infrastructure etc etc. என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, இந்த அத்தனையும் வந்து ஒரு ஃபியூ ஒரு 1000 ஸ்கூல்ஸ் வந்து பைலட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அதுதான் PM ஸ்ரீ ஸ்கூல் ஸ்கீம். So once they are tested, they are successful. அடுத்த ஸ்கீம்ஸுக்கு they will be replicated. Next, Indian knowledge system. So first question area என்ன அப்படின்னா, under which whether it is under Ministry of External Affairs or Ministry of Education, it is under Ministry of Education. Nodal body வந்து All India Council for Technical Education. So what is this Indian knowledge system அப்படின்னா, it is a cell actually. So what does this cell do? It will promote interdisciplinary research on all aspects of IPS, Indian knowledge system. நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜா இருக்கலாம், நம்ம கல்ச்சுரல் நாலேஜா இருக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, மஞ்சள் இஸ் ஆன்டிபாக்டீரியல், இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச்சா கூட இருக்கலாம். ஸோ வாட் வில் திஸ் செல் டூ? இட் வில் மியர்லி என்கரேஜ், it will not directly fund, but it will merely encourage and it will facilitate funding across different projects so that this Indian knowledge system can grow. So அதை பத்தின few more points have been given.
Next, Project Vani, recently seen in the news, is related to. So answer is mapping India's language diversity. Google, Art Park, Indian Institute of Science, they have all come together. And whatever India has, they say, hugely diverse language, இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி Google is going to use its tools like RTA, ML, etc. And they are going to just create a huge repository for the various languages of the country. இதுக்கு வந்து பாஷினி அப்படின்னு we already have a platform. Under National Language Translation Mission, this is going to be used. E-Sanjeevani. So it was in the news. First statement, it has been implemented under Ministry of Ayush. Second, it facilitates doctor to doctor interaction. Answer வந்து 2B only. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேரோட ஸ்கீம். என்ன அப்படின்னா, இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் டூ திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் டு டாக்டர், அதுக்கப்புறம் டாக்டர் டு பேஷண்ட், ஓபிடி ஆல்சோ. So some people may think it is only for patients. Why should doctors and doctors communicate? Let us say a doctor is there in a rural tier 3, tier 4 area. திடீர்னு அவர் ஒரு ஜென்ரல் பிசிஷியனா இருக்கலாம், ஹார்ட் ரிலேட்டடா ஒரு எமர்ஜென்சி வருது. அன்லெஸ் ஹி டஸ் சம்திங், திஸ் பேஷண்ட், அதாவது இந்த பேஷண்ட் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் ஒரு ஈஸியா. பட் இவர் போய் அங்க சேர்றதுக்குள்ள சம்திங் மைட் ஹேப்பன் டு. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சம் இமீடியட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் பிசிஷியனுக்கு வந்து ஒரு சர்ஜன், ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட இது தேவைப்படலாம். ஸோ அந்த டைம்ல ஹி கேன் யூஸ் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் கெட் கன்சல்டேஷன். ஸோ போத் ஆர் அவைலபிள். Mission innovation. Consider the following statements. So it has been launched by WEF to focus on AI and machine learning. It was launched during the Paris Agreement 2015 and India is a member of this initiative. So answer is B, 2 and 3 only. The யாரோட இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, it was launched in Paris Agreement in 2015. Paris Agreement is related to climate change. So அப்போ வந்து ஒரு 6 countries joined together and said, first we will promote research in climate change, that is mostly with focus on clean energy. அந்த மிஷன் இனோவேஷன் அது கீழே ஃபர்தர் இன்னொரு 6 மிஷன் மாதிரி ஜாயின் பண்ணாங்க. இல்லை, ஒன் மிஷன் இஸ் ஃபார் இன்டகிரேட்டட் பயோ ரிஃபைனரிஸ் ஆர் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் எத்தனால் ப்ரொடக்ஷன். எத்தனால் ப்ரொடக்ஷன்ல நம்ம பொல்யூஷன் கம்மியாகும், வேஸ்ட் ரீசைக்கிள் ஆகும், இட் இஸ் சீப்பர், இம்போர்ட்ஸ் குறைக்கலாம், ஆல் திஸ் வில் ஹேப்பன். அந்த மிஷன் இன்டகிரேட்டட் பயோ ரிஃபைனரிஸ் அண்டர் மிஷன் இனோவேஷன் ஹஸ் கம் அவுட் வித் டாக்குமெண்ட். அந்த டாக்குமெண்ட்னால தான் வந்து இது நியூஸ்ல வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மிஷன் அகெயின் as I said, it's led by India, Netherlands, Canada, Brazil, European Commission, they are also its members. So அதை பத்தி மற்ற few points have been given. So this again, nothing much as concrete has happened on the ground. It is only like a research paper or a model that has come out. Next, ODOP. So ODOP இதை வந்து இன்னொரு ஸ்கீமோட மர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். That is why it is an important area. So it is held under first it was given under what அப்படின்னா PMFM or PM for Pradhan Mantri Formalization of Micro Enterprise Scheme and under Ministry of Food Processing. So now it has been merged with Districts as Exports Sub Initiative, which comes under Ministry of Department of Commerce. அதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்தோம்னா DGFT. ஸோ என்ன ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு ப்ராடக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. யூஸ்வலா என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்றாங்கன்னா, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டும் ஃபேமஸா ஒரு சிலது இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டார்ஜிலிங் டீ, ட்ரிப்பூரால பைனாப்பிள்ஸ் ஃபேமஸ். ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் மே ஹாவ் சம் அதர் GI ப்ராடக்ட் ஆர் கோயம்புத்தூர் ஹேஸ் வெட் கிரைண்டர்ஸ். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு லெட் அஸ் ஃபெசிலிட்டேட் ஆல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஆல் கிளியரன்சஸ். இப்படி பண்ணோம்னா இந்த ப்ராடக்ட் குளோபல் லெவல்ல ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா. இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட் ஹாஸ் அனதர் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜ். இப்போ ஒரு ஃபார்ம், தேர் ஆர் 100 ஃபார்ம்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூசிங் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து
சில்லிக்கு ப்ராசஸிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைக்கிறாருன்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து இட் பி இன்சஃபிஷியன்ட், ப்ரொடியூஸ் பத்தாது, he has to get that produce from somewhere else. You cannot have the same processing infrastructure for chili when they use the same infrastructure for rice, for pineapple and mango. Everything needs a different thing. But இதுவே அதே டிஸ்ட்ரிக்ட்ல chili is available in so much quantities, it will invite investments, it will invite buyers. That district as a whole will become famous and will grow. அதுதான் the whole concept behind one district, one product. The district as export hub, we have already seen. New foreign trade policy la இது பண்ணிருக்காங்க. So idea is to help listing 200 first districts first, later we can scale it up. FSSA நிறைய தெரியும் உங்களுக்கு, we can just answer. I'm not going to discuss that. Next, MISTI, Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes. இதுல ரெண்டு விஷயம் தான். இது வந்து this scheme and Amrit Dharohar both schemes பட்ஜெட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனல் ஸ்கீம் கைட்லைன்ஸ் have not yet come. என்ன கொஸ்டின்ல கேட்கலாம்னா, மிஸ்டி எவ்வளவு ஃபண்டிங் does it involve? So it does not involve funding, it is going to use the funds of all the other schemes. Next, MISTI is related to what? Mangroves. Next, Amrit Dharohar, similarly it is related to wetlands. Wetlands develop பண்றதுதான் வேலை. Again, it also does not have its own funding. It is going to operate in a convergence model. இந்த ரெண்டு ஸ்கீம் பத்தி இது நமக்கு தெரிஞ்சா போதும். Next, AgriStack and IndiaStack. For AgriStack and IndiaStack, again, recent schemes in the news. What are these schemes have been பார்த்தோம்னா, Stack, it is a collection of technologies and it's a huge database and it has technologies or some other technology can be applied on this database. AgriStack என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, land records and farmers database which it is going to be built upon, but it will further include all the information இந்த ரியல் டைம்ல என்னென்ன ஏரியால என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் போட்டிருக்காங்க, அதை வச்சு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் தட் வி கேன் டூ இஸ் கெட்டிங் கேதரிங் மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மார்க்கெட் கிராஷ் நிறைய நடக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. வெங்காயம் ₹1 போகுது, ₹2 போகுதுன்னா ஃபார்மர்ஸ் வில் பி crying or they will be telling they'll be grieving. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றது எப்படி பண்ணலாம்? இந்த சிஸ்டம் வந்துருச்சுன்னா ரியல் டைம் யூ நோ வாட் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் சோயிங் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஆர் அக்ராஸ் த ரீஜன். ஸோ இது போது பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ கேன் எஸ்டிமேட் வாட் பிரைஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபெச், எந்த கிராப்புக்கு டிமாண்ட் இருக்கும், அதை வச்சு யூ கேன் க்ரோ யுவர் கிராப். இது AgriStack. இதே மாதிரி சிமிலர் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட் வித் அஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அஸ் அ ஹோல். அதுக்கு பேஸ் வந்து ஆதார் பிளஸ் இது இருந்தால் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி லிங்க். Patient records are also going to be linked in the future. இதை வச்சு அனாலிசிஸ், அதை வச்சு வர ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து IndiaStack அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல கொண்டு வர போறாங்க. ஸோ they even say, கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா they even say even all our accounts will be linked into this. UPI ஃபோன் நம்பர் வச்சு பண்ற மாதிரி நியர்லி நம்ம ஐடி வச்சே கூட we can make all future payments. Logistics policy. First statement, it aims to bring down the cost of logistics to 8%. Second, ease of logistics proposed a collection of digital services related to transportation. Logistics policy வந்திருக்கு. First statement is correct. Second statement is wrong. ஏன் wrong அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். So national logistics policy aims to reduce our cost of logistics and make India internationally competitive. So இதுல question area அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 4 ஏரியா இருக்கு. Integration of digital systems. So in this, all departments, services related to logistics are going to be integrated. Number 1. Number 2, unified digital logistics interface platform. இதுல தான் வந்து all digital services wherein customer can come and let's say application போடுறது, certification வாங்குறது, அது எல்லாமே இதுல பண்ணலாம். பட் இதுல வந்து இதுதான் கொஸ்டின்ல வந்து it was interchanged. Ease of logistics platform, any issues that can be reported in ease of logistics. Next, system improvement group. System improvement group in this platform, it is going to be an interministerial committee which will be looking at logistics sector as a whole. For example, ஒரு இடத்துல போட்டு கட்டிட்டு ஏன் ஓடலை அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது போர்ட்டுக்கு வந்து ரயில் கனெக்டிவிட்டி, ரோட் கனெக்டிவிட்டி இல்லை. ஏன்னா those ministries are not apprised of what is going to happen. So here in the interministerial committee level that will be done.
Next, GEM, you know what is GEM? This all government procurement has to be done through GEM. It is an e-commerce platform like Flipkart and Amazon. Few points you can pause and read. Next, Shompan tribe. ஏன் இவங்க நியூஸ்ல வந்திருக்காங்கன்னா கிரேட் நிக்கோபார் ப்ராஜெக்ட் ஹஸ் பீன் போஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் தே ஹவ் கம் இன் த நியூஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தே பிராக்டிஸ் ஹண்டர் கேதரிங். எஸ், இட்ஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், தே ஆர் அ பிஜிவிடி. அதனால பிஜிவிடி பத்தி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கு. தி ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் ஆஸ்க்ட் UPSC previously. ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பிஜிவிடி எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தேர் இன் ஒடிஷா only around 13 PVG. So both these statements here are right. Pedaku line recently seen in the news related to what? So it's related to what அப்படின்னு பார்த்தோம்னா related to TB drug. ஏன் இது நியூஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து எவர்கிரீன் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் which our courts have rejected. Next, Ishram. Simple question. So here both the statements are right. இது unorganized labor database இல்லாம இருந்தது, அதை கிரியேட் பண்றதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது. Now it is going on and moving on to provide schemes also there in the same platform. Next, National Intellectual Property Awareness Mission is being implemented by which ministry? So IPR related, it all comes under Ministry of Commerce and Industry. So answer is C. Next, and the last topic, One Health approach. So unit has been set up recently called One Health Unit. So first statement, it has been set up by Ministry of Health and Family Welfare. Second, it will be implemented through National Health Mission. So it is, you can pause answer. Answer பார்த்தோம் அப்படின்னா first statement is wrong. Second statement is also wrong. Here answer is D. What is this அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கணும்னா நம்ம மட்டும் ஹெல்த்தியா இருந்தா பத்தாது, நம்ம சாப்பிட்றதும் ஹெல்த்தியா இருக்கணும், நம்ம என்வாயர்மெண்ட் சுத்தமா இருக்கணும். So COVID-19 ultimately only came from an animal. So what here they aim to do is animal diseases வந்தா அதை ட்ராக் பண்ணி ப்ரிவென்டிவ் மெக்கானிசம் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் இது. One Health Unit is being established under Department of Animal Husbandry and Dairying, not under Ministry of Health, and along with Gates Foundation, and it is being implemented under National Digital Livestock Mission, not under National Health Mission. So mainly it is going to be used for tracking animal health, animal diseases. அதுக்கு மேல machine learning, data analytics, etc. are all going to be so that predictive signals can be given and the next pandemic can be avoided. So digital livestock mission, other பத்தி few points. So it is jointly implemented by DHD and NDDB, National Dairy Development Board. ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஸோ இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா எங்கெல்லாம் லேப்ஸ் இருக்கோ அந்த லேப்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண போகுது. எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல டிசீஸ் வந்தா அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே போகும். ஒரு இடத்துல இந்த டிசீஸ் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் வரும்போதே சர்வேலன்ஸ் சென்டர், தட் இஸ் இப்போ அது பேர் மாத்திருக்காங்க. முதல்ல இட் வாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நெட்வொர்க் ஃபார் அனிமல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒன் ஹெல்த் ஒன்று வந்திருக்கு. ஸோ தேர் அலாங் வித் தட் they are going to predict இங்க இந்த டேட்டா வச்சு இங்க வந்திருக்கு, இப்போ அடுத்து என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் they are going to predict. Okay, last question. Dolutegravir recently seen in the news related to. So it is recently related to AIDS. It's one of the antiretroviral therapy drugs. இதோட shortage was seen with the. So that's all for this video, guys. Hope you are preparing well. Thank you.